Good morning, dear students. My name is Abu Jihad Ansari, Associate Professor, Department of English, Rajasthan Government, Adarsh Women's College. Today we are going to read SSC 2022 English first paper short syllabus, Unit 8, Lesson 3, Rights to Health and Education, serial of classes 41 and 42. Dear students, we are going to read SSC 2022 SSC Higher Secondary Certificate Examination that will be held in 2022. The government has decided to shorten the syllabus. This is short syllabus. English first paper from textbook prescribed by National Curriculum and Textbook Board, Unit 8, Lesson 3. Title of the chapter: Human Rights. Rights to Health and Education. Rights to Health and Education. স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার অধিকার. Serial of classes. According to the instruction of short syllabus, this chapter should be read in two classes, class number 41 and 42, serial of classes 41 and 42. But due to the absence of direct students in classroom, we will try to cover up in one class. Rights to Health and Education. This text, let us go to the summary, synopsis of the passage. That is Sharansho. The text focuses on the rights to health and education. The text focuses on the rights to health and education. According to the Universal Declaration of Human Rights, everyone has the right to live a standard living for health and well-being of oneself and one's family. It includes food, clothing, housing, and medical facilities. Motherhood and childhood deserve special care and assistance. Everyone has the right to education. Education is not only a right but a passport to human development. It opens doors and expands opportunities and freedoms. It contributes to fostering peace, democracy, and economic growth, as well as improving health and reducing poverty. এই পরিচ্ছেদে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকারের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। মানবাধিকারের বৈশ্বিক ঘোষণা অনুযায়ী প্রত্যেকেরই নিজের ও তার পরিবারের স্বাস্থ্য ও ভালোর জন্য মানসম্মত জীবনযাপনের অধিকার আছে। এর মধ্যে আছে খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, চিকিৎসার সুবিধাদি, মাতৃত্বকাল ও শৈশবে একজন ব্যক্তি বিশেষ যত্ন ও সহযোগিতা দাবি করে। প্রত্যেকেরই শিক্ষার অধিকার আছে। শিক্ষা শুধু অধিকার নয়,
এবং মানব উন্নয়নের জন্য একটি পাসপোর্ট। এটি সুযোগ ও স্বাধীনতার দ্বার খুলে দেয় এবং সম্প্রসারিত করে। এটি শান্তি ও গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখে এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস করতে অবদান রাখে। Discuss in small groups what each of you think the term human rights means. See if the points you come up with the similar to the ones described in the text below. The following text has been extracted from the Universal Declaration of Human Rights and is about health and education. Read them and they say whether your country has been able to comply with these declarations. নিচের পাঠ্যাংশটি সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং এটি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে। এগুলি পড়ো এবং বলো যে তোমার দেশ এই সকল ঘোষণা মেনে নিতে সমর্থ কিনা। টেক্সট আর্টিকেল 25 everyone Article 25 everyone has the right to a standard of living, educate for health and well-being of oneself and one's family, including food, clothing, housing and medical care, and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, and other lack of livelihood in circumstances beyond one's control. Article 25 Subsection 1 বলা হয়েছে প্রত্যেকের নিজের এবং তার পরিবারের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা সেবা ও প্রয়োজনীয় সমাজ সেবার জন্য মানসম্মত জীবন যাত্রার অধিকার আছে এবং বেকারত্ব, অসুস্থতা, পঙ্গুত্ব, বৈধব্য, বার্ধক্য কিংবা কারো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া পরিস্থিতির জীবনযাত্রার জন্য কিছু অভাব হলো নিরাপত্তা লাভের অধিকার। Article 25 Subsection 2 Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same protection. মাতৃত্ব ও শৈশব বিশেষ যত্ন ও সহায়তার অধিকার দাবিদার। বিবাহ বর্জিত বা বিবাহজাত যেভাবেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন প্রত্যেক শিশুই সমান সামাজিক নিরাপত্তা উপভোগ করবে। Your opinion? I think my country has been able to comply with this because in the Article 25 we can see that the declaration
has focused on basic human rights. All these rights are very much necessary in the present situation. Our country has also taken some steps for the well-being of every citizen. Among these, it has been able to bring the unemployment, sickness, widowhood situation under control. It has been secured the special care and assistance for motherhood and childhood. Percentage of child death has immensely decreased in all these sectors. My country has taken some steps in keeping rights, strengthening it and not violating it. In these respects, different non-government organizations also keep footmark with the government. They are trying to make a bondage between different communities. It also tries to ensure the rights and everyone is equal and has equal rights. Article 26. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available, and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. Article 26 অনুচ্ছেদ 26 সাবসেকশন 1 উপঅনুচ্ছেদ 1 বলা হয়েছে প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভ করার অধিকার আছে। শিক্ষা অন্তত প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে হবে অবৈতনিক। প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক, প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা হবে সার্বজনীন এবং উচ্চশিক্ষা মেধার ভিত্তিতে অবশ্যই সবার কাছে সমানভাবে প্রবেশযোগ্য। Article 26 subsection 2 education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedom. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. অনুচ্ছেদ 26 উপঅনুচ্ছেদ 2 বলা হয়েছে মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ উন্নয়ন এবং মানবাধিকারের সম্মান বৃদ্ধিতে এবং মৌলিক স্বাধীনতায় শিক্ষা হবে নির্দেশনাস্বরূপ। এটি সকল জাতি, নৃতাত্ত্বিক অথবা ধর্মীয় সম্প্রদায় গোষ্ঠীর ভেতর সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও বন্ধুত্ব বাড়াবে এবং শান্তি রক্ষার্থে জাতিসংঘের কার্যক্রমকে এগিয়ে নেবে। Article 26 subsection 3
Parents have a pure right to choose the kind of education that shall be given to their children. পিতামাতার তাদের সন্তানদেরকে কী ধরনের পড়াশোনা করাবে তার ধারা রূপ পছন্দ করার অধিকার তাদের আছে। In this article, the topic subject is education. In this article, the topic subject is education. I think my country has the same opinion with the given view. In this respect, the country has provided full free studentship up to HSC. It also supplies books free for all students up to intermediate level. It has managed to give scholarship to the students. Primary education is compulsory now in our country. Education is now being used as a tonic for the development of human personality. It has been able to make friendly atmosphere with different nations, racial and religious groups. Many a time our army soldiers are going to UN peacekeeping program for helping the helpless people. Here every parent has also the right to decide about their children's study. So, considering all this, in my opinion, my country has been able to comply with this. Write an essay in 300 words using the answer to the following question. What is the Universal Declaration of Human Rights? সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা কি? Which organization has formulated this declaration? Why is declaration made? What do you know about the intention of United Nations regarding the declaration? Which are the most important declaration to you? Did you know them beforehand? How will the knowledge of this declaration help you as a citizen? Now let us go to the paragraph. You write yourself at home answering the question. Now I will give you some hints. It is said that education makes an individual aware of her own rights and the rights of others. Do you think this has been the case with you? If not, why? Education is one of the basic rights. We can learn from other basic rights through education. Education makes a man familiar with the rights of his own and others. A man can learn about the rights, what he is supposed to get, and also learn how much he is being deprived. It makes a man self-dependent. According to me, education creates me a realization about my rights. On the other hand, now I am conscious about others' rights too.
I always try not to violate the rights of others. I make them conscious about the rights which I have been familiar in education. This is the topic, rights to health and education. Now, dear students, at home you write a paragraph, write an essay of 300 words using the answer to the following question: the Universal Declaration of Human Rights. In our next class, we'll write down a paragraph. Okay, thank you everybody.